Ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, whichever part of the world you are right now. We are going to recast together the boys 3 meters springboard pre-finals in the Asuncion Pan American Games 2025 Junior. So these are your competitors. We have here from Venezuela, Mexico, Colombia, and all of the Latin Americas, and USA and Canada, Argentina, Paraguay also. So subscribe, like, and share to this channel, and hope you will enjoy this sport. It's humid now and it's summer, so watching the aquatic sports is quite relaxing. And this is the road also for the LA Olympics. Most of these people are turning now into senior. Some also are competing into senior also. So this diving championships is their road to LA Olympics if ever they will beat their elite in their countries. So you can also comment down below your favorite divers here so that we can make an individual video for them. Just request, comment down here, and I'm very willing to make an individual video for them. Subscribe. Hello everyone, good morning, and this is Chris RD Gymnastics 3 meter springboard preliminary with the boys. So we have here from Canada, first diver Carson Paul. It's a good diving competition 3 meter springboard preliminary. Awesome job for Carson Paul. Un clavado bien ejecutado. It's an awesome job for Movimiento ahí del Carson. canadiense que empieza de buena manera aquí en Asunción. He has a good score too, 7-7 something. Wonderful Carson Paul, 65.10. Awesome job. We now have here from Argentina, Manuel Iglesias. Back 2.5 somersaults in pike, 3.0 DD, 205B. Subscribe to Chris RD Gymnastics and like this video and share. Sayang, the vertical line was a little bit of a miss. So here we are watching here the Junior Pan American Games 2025. But actually, I love his spike position here. It's just a vertical line that needs to work on with for Manuel Iglesias. 45.0 for Manuel Iglesias in the first round. El Salvador. Paraguay, sorry. Joaquin Cabrera of Paraguay will do an inward dive, 1.4 DD. 401B. So Joaquin Cabrera, knowing that kind of dive, he is here for exposure and also an experience. De muy baja dificultad, inicia su competencia. Inicia la carrera. It's a good vertical line. Aquí en su tierra y entrada a la final. Joaquin Cabrera did well. Todo puede pasar. Jesús González de Venezuela. Jesus Gonzalez now of Venezuela. Jesus Gonzalez will do an inward 2.5 somersaults, 3.0 DD, gonna be in pike position, 405B. He did also the synchronized diving finals. Wonderful for Jesus Gonzalez here. Bonito ahí el clavado de Jesús iniciando. Yeah, a very good pike position for Jesus Gonzalez. Nice vertical lines too. It's 63.0. Wonderfully done. From United States of America. Color there. Estados Unidos. Y ya medallista aquí en Asunción. En el sincro masculino de 3 metros. Great job. Although the vertical lines needs to work on more for color dyer. Dos vueltas y medio al frente con dos giros. A good twisting. Dificultad. Yeah, the vertical lines needs to work on. 71.4 for color dyer. Now we got here from Venezuela, Juan Travieso. Gonna be an inward 2.5 somersaults in pike position, 3.0 DD, 405B. Let's go, Juan Travieso.
That's wonderful for Juan Travieso. I admire his positions here. Y de fondo, reggaetón para alegrar esta mañana acá en Asunción. Mañana The pike también al position is norte del great, continente. but Muchos it's just apenas the entry of the despertando, water. otros ya There's a iniciaron little bit of jornada. an over rotation before he entered. So he Y got ahí veíamos 58.5 el for salto Juan interdivisorio. Travieso. Se prepara Cian Caballero, 2 vueltas y media adentro en B. Cuba. Now we have here from Cuba, Sihan Caballero. In number 2 and 1/2 somersaults in pike position, 3.0 DD, 405B. That's wonderful. Un poco más de extensión. También en la entrada un poquito más Yes, apretado. it's very well for our Cuban diver here. Nice pike position, and the Y quedaba entry un poco corto. is good too. He improves coming from the Veíamos so aquí el salto de recuperación 55.5. para He él después improves de los from 6 the puntos. 3-meter synchro, so he Y improves ahora during the vemos a individual. Matías Ortiz del Matias Ortiz Salvador. of El Salvador gonna be 2 vueltas y media al forward 2.5 frente somersaults, en B. 2.4 DD in pike position, 105B. Very smooth and graceful. A little bit of an over rotation before you enter the water, but it's fine. That's awesome. Primer salto ahí para el salvadoreño. Awesome job for Matias Ortiz. Que le faltaba un poquito más de ahí en la salida. Jesus Agondes of Mexico, the Jesús future of Agúndez de Mexico. México. Forward 3.5 3 vueltas y somersaults, media al frente en B. 3.1 difficulty, gonna be in pike Campeón position, 107B. americano junior en el sincro Jesus 3 metros. Aguendes. I love the pike Le quedaba position un poco of corto ahí a Jesus. Jesús en la entrada. Pero He did well there. buena 7, ejecución seven and para a el half, 7 and mexicano. medyo eh. Y lo Wow, toma look de at that manera. pike position. Abre, ahí lo ven ustedes. Very La amazing. vertical la logra. I love how it was done. Jesus Y se ubica Agondes en got este momento en la segunda 68.2. posición de la medallería. Frank Rosales, The gold medal in the 1-meter campeón en springboard. Medellín en el evento Frank clasificatorio de esta Rosales, prueba. inward 2.5 somersaults, 3.0 DD. I De love este the pike campeonato también. position. Y de esta prueba también. Frank Rosales did well 2 vueltas here. y medio adentro en B. Ahí lo veían ustedes. He practiced Muy already in the bonito 1-meter clavado. springboard. Now he is confident in the 3-meter Y springboard. comienza pisando fuerte el cubano. Wonderful Y Frank. todavía faltan los saltos de mayor Wow. dificultad para él. Ahora lo Amazing teníamos physics ahí too. en la Thomas transmisión. Tamayo Tomás of Tamayo, que Colombia. nos ayudaba ahí Back con 2.5 comentarios somersaults, gonna be in de pike parte de los position. atletas mientras veíamos la 3.0 preliminar en DD, que 205B. Tomás, Tomás 2 vueltas y Tamayo media of atrás en B. Colombia. Yes, on Instagram, you can follow him in Instagram too. Ay, sayang. Arc in the entry. He had a good flight. It's just the Y entry. That's salió un it poco eh. atrás Sayang Tomás. talaga. I hope he Y can eso no improve le more. permitió realizar bien Thomas ese Tamayo got clavado atrás. 34.5. No comienza de la mejor manera el colombiano cuando ya nos preparamos para ver a Gabriel Perdigao. From 3 vueltas y media al from frente en B. Brazil, Gabriel Pedegao. He will do a forward 3.5 somersaults in pike position, 3.1 DD, 107 BR, Brazilian diver. Nice. Bien ahí. Awesome. It's El bien, brasileño. bien, bien. Bonito gesto. Bonito, bonito. So this is Chris Quedó the muy Gymnastics. fluido en el Subscribe, aire. like, and Ahí lo share. ven ustedes. He did well. What a great pike position during his somersault. Awesome entry, Veía good yo un vertical poquito lines. el It'll be a punto del good score clavado, for pero sure. 60.45. A good score for our junior level. I love the abs too. un poquito más apretado en esa entrada. Más fuerza. And we got here Rafael Silva of Brazil. 2 Inward vueltas y 2.5 media somersault. adentro en B para el brasileño Rafael Silva. Sorry. Ano ba yan? Pasensya.
Inward two and a half somersaults. Yun. 405B. Ese salto ahí para Brasil. Que va a tener una muy buena calificación Great en Colombia. job. El agua, Pike position is un good. poquito más de fuerza Rafael Silva got en esa 63.0. postura del cuerpo. Cuando ya vemos a David Vázquez de México, 2 vueltas y media dentro en B, From también muy Mexico, sincronizado. David Vasquez, inward two and a half somersaults, pike position, 3.0 DD and 405B. Nicely done, smoothly done. Good improvement also for our Mexican diver. Wonderful it is. They're using a lot of Y copyrighted le music here. faltaba, se le, la vertical ahí falló un poquito a David David. Vasquez got 55.5, Y ahí la 7.5, charla con su entrenador, 6.5, 6.0. Iván Bautista de México. Miguel Miguel Tovar Tovar, of Colombia, dos round vueltas y 1. media al frente Forward con two un and a half giro somersaults with one hold en B. twisting, pike, 3.0 DD. Nicely done with his 5-1-5-2B for Miguel Tovar. Inicia bien el colombiano ahí su participación. Vamos a ver la repetición de su salto. Ahí está. El Wow, giro. I love the twisting. Ahí está. Muy buen clavado. Tic. It's amazing. Great job from Miguel Se le Tovar iba un poco, of pero Colombia. buena calificación para él. Ahí se echa We have here from la bendición USA, para Luke Dios. Sabemos que Hernandez. cada atleta tiene Round sus 1, carencias. back two Cuando and a vemos half al somersaults, estadounidense Luke pike, Hernández, 2 vueltas y media 3.0 atrás en DD, B 205B. para cerrar la primera ronda de clavados. Muy bonito ese clavado What ahí an del amazing job for Luke estadounidense. Hernandez. Muy bonito. Una entrada muy bella. Ahí está, vean ustedes This cómo is va great la vertical. job. Muy bonito clavado para él. Luke Hernandez gets 69.0. Y ahí vamos a ver en pantalla los resultados después de la primera ronda. So that's the Desde eso lo round vamos a tener 1. aquí en el Centro Acuático Olímpico So leading para here cerrar la is Collier jornada Dyer de of United pelea States, mañana. the two Americans. Tanto Jesus Estados Agondes of Unidos Mexico, in the third con Collier, place. con Luke y su We now equipo. here for the round 2. So we have here round 1, Brazil 9th position. Yeah. Carson Paul of Canada. Carson Paul. Ronda número 2. Forward two Dos and a half vueltas y media al somersaults frente with con dos one giros double en B. twisting, pike 3.4 DD, 5154B. Nice with the Y nice job ahí for Carson Paul. le faltó I un love his poco improvement más also. también de potencia quizás en la salida. Ahí cuando sale. No tomó Carson Paul los is a altura, pero um, finalmente regular participant of logra Bolzano. un clavado It's magistral 66.3 for Carson satisfactorio. Paul. Y ahí ve la indicación de su entrenador. Cuando vemos ya al argentino en Miguel B difícil, Iglesias 3 vueltas y media al gonna frente be a en B. forward 3.5 somersaults Segundo salto 45.0, para el argentino. 3.1 DD, pike position. Awesome job. It's 107B. Pasado ahí un poco el argentino en el clavado. No logra entrar Wow, I love the pike ahí en position dos. Cuando ya of our queda bien en el Argentinian cuerpo, diver. ya encuentra el agua muy cerquita. Manuel Como vemos Iglesias did después. well, so 46.5. Although there are some mistakes in the form, he can correct it. Y ahora viene In the Paraguay, shoulder, Joaquín Cabrera. Paraguay now, Una Joaquin vuelta y media Cabrera. adentro. Inward 2 and 1.5 somersaults and pike, 2.1 DD, 403B. Ay, sayang! Y se le pasaba ese Over-rotated. clavado completamente al Sayang, oh. paraguayo. He's a little bit disappointed of that. He can improve this one next time. So Joaquin Cabrera got 25.2.
Jesus Gonzalez of Venezuela. Forward 3.5 somersaults. Pike. Good Ahí job. estaba el I love the venezolano Jesús performance and González energy haciendo 3 vueltas y media of Jesus frente cero, Gonzalez. realizando de Wow. buena manera este salto. Amazing pike and height. A Buena good entrada, entry. Great job for Jesus Gonzalez. un poquito pasado, le dice su entrenador ahí. Color Dyer. Inward 3.5 Color somersault Dyer, stock segundo salto, 3.4 tres DD vueltas y media adentro, 407C. en 6. United States of America. Comenzamos a subir la dificultad, 3.4 puntos de dificultad aquí. Ay, sayang. Actually, he Esta lacks the height dificultad fue por una there mala pasada, no logra, when he no did the logra flight. abrir completamente, no logra entrar en He vuelo should improve his height here. y See, lacking the height. ahí le He queda needs to justo. improve more of the more push maybe, more power to have a good height. So 42.5 for Color Dyer of USA. We got here from Venezuela. Juan Travieso. Segundo salto para Forward Juan 3.5 Travieso de Venezuela, somersaults tres 58.5 vueltas y media al frente 3.1 cero. DD 107B. Juan Travieso. Great job. I love Buen how it salto para was el done. venezolano. Let's check here. From the start, he has a good start. Nice position. Good height. Tuck as well. Nice position of the shoulder. So he got 52.7 for Juan Travieso. Dijan Caballero de Cuba. Sihan Caballero, forward Segundo 3.5 salto para él, somersaults. tres vueltas y media Tuck al frente en cero. 2.8 DD. Awesome Bonito salto job. ahí Beautiful de dive. Caballero, del Beautiful dive for cubano Sihan Caballero. Caballero. He's a good diver. I Muy just don't bonito know ese what salto. happened to his synchronized. He just a little bit struggled on the 1 meter springboard Y and así se synchronized. hace un clavado que no tiene tanto nivel de dificultad. But here he did Bien well. Sihan ejecutado, teniendo Caballero, buen puntaje para 61.6. que comience a ubicarse en las posiciones más arriba. Esa es una gran Machas estrategia. Ortiz Si of usted tiene los El saltos Salvador, controlados, 3 bien in 1 half ejecutados, somersault stock, usted va a estar en la 2.8 final. TD, Matías Ortiz del Salvador, tres vueltas y 107C. media de frente en C. Mismo salto del cubano. Pasado con las That's great manos job. abiertas, un poco también los pies, no logra apretar bien el cuerpo para la entrada Good start. y hace parte del Height is proceso good de too. este Yan, medyo may kaunti na salvadoreño problema sa entry. que seguramente That's why he got miraremos para los Juegos Centroamericanos 33.6, y el Caribe en el 4.0, 2026. 3.5 Uno de los eventos del ciclo olímpico para América. from Y ahí Mexico now. está el señor Jesús Agúndez. Jesus Agondes, Tres vueltas y inward media 3 in 1 half adentro somersault stock, en C. 3.4 DD, 407C. Well, if you graduate from junior, the senior career is long, so they need to beat Osmar Olvera to represent Mexico in the 3 meter springboard. Wow. Their trademark is Osmar Olvera eh. Y ahí gritaban sus compañeras de The equipo. amazing legs. Great workout in the gym. Kaya sayang, Entra con las manos bien he can have juntas, more. estiradas. It's a learning Le process. queda Each cortísimo el dive is a clavado a learning process. Jesús. So 56.1. Viene Don Frank Rosales. Frank de Rosales, Cuba. 2 vueltas y media 66.0. al frente con 2 giros. Yeah. Amazing job. So it's Bonito. forward 2.5 somersaults with double twisting. Bonito, bonito clavado. Yeah. Esta Wonderful. preliminar y comienzan a It's a aparecer los wonderful dive for favoritos. Frank Los Rosales. que buscan y hay Nice alguno height. de serie Yes. Ah, sayang may mga leg separation. It will be a al fondo deductions aquí en in el the escenario. executions. Leg Y separations. ahí So está, en el primer 71.4. lugar, temporalmente.
Now we have here el Tomas cubano, el Tamayo, joven cubano ya Colombia. campeón aquí en Reverse la in one half selección. somersaults, Viene Tomás Tamayo, 34.5. Last 3 vueltas y media, score, inverso ofensivo. 3.5 difficulty. Gonna be a reverse 3.5 somersaults stuck, 307C. Jesus Tamayo. Ay, wah. A little bit sayang. Ang sakit sa likod nun. Painful at the back. Is it a missed dive? Maybe gonna be a 2. No empieza bien la competencia el colombiano. Sayang. He needs to strengthen more of his core. My god, that's very painful at the back. You can have injury with that. 15.75. From Y Brazil, ahora vamos con Gabriel Gabriel Pediago. Perdigao, Perdigao. 3 vueltas y medio, It's gonna be an adentro inward en 3.5 6. somersault stock, 3.4 DD, 407C. Gabriel Perdigao. Brazil. Nice job. See how it was done here. Actually, a little bit lacking of the height upon the flight. He needs to have more height so that he can have more good vertical lines, but he Y did ahí well. veíamos al brasileño. Whoa. Sana all my Vamos con otro abs. brasileño, Rafael Silva, 3 vueltas Rafael y media, Silva, pike en B. 63.0 dotting score. Forward 3.5 somersaults. Tuck. I know, sir. Yeah, pike, sorry. Forward 3.5 somersaults and pike. 3.1 DD. 107B. That's amazing. Also a little bit of an over rotation for Rafael Silva, Que but había empezado overall muy it's bien, a job well done. pero ya en la entrada al agua se le pasa mucho. Springboard is a little bit difficult for me because of jumping. You need to be precise when you land. Sometimes you can have a David Vázquez, 2 vueltas y media, el pike accident por there. So 22. David Vasquez here, México, en B. forward 2.5 somersaults, double twisting, 3.4 DD. Whoa, the Bonito twisting para is México great, ahí, mucho mejor. but the vertical lines needs Posición to del improve. acabado. I love the twisting. I love the height. Y con Good esto start. México a repuntar Whoa, great también, push, empezar. great power. Segunda It's ronda. just the vertical line and straight line he is lacking with that. Few more confidence, 73.1. It's very well. So, great improvement, 73.1 for David El joven Vasquez. de Colombia, 2 vueltas y media, Colombia drop now in. here, Miguel Tobar. Back 2.5 somersaults to 05B. Ay! He Y entered the ahí estaba water el for a little bit with colombiano. the arc. Needs to improve that one. Jala un poquito, pero ya Miguel hizo muy bien. Tovar got 61.5. From USA Vamos ahora a now, cerrar. Luke Luke Hernández, dos vueltas Hernandez y media, inverso versus 2.5 somersaults. en B. Pike. Wow. Se le pasaba Although there's a ahí little la bit of an over defensa. rotation because of that's why he had Se le this water pasaba el splash. clavado. But it's a beautiful dive, of course. Good start. I love it. Luke Hernandez got Y vemos en 46.5. pantalla los resultados del estadounidense y vamos a ver las posiciones después de la segunda ronda. Ahí, The results are the al second podio, round. Franco Cuba, Rosales Frank en primera Rosales posición, leading, Carson Carson Paul Paul en la segunda y David second, David Vázquez de Vasquez México en la third. tercera. These Dos the de los que results se of the fueron second primero se round: Rafael clasificados en Silva, la Stihan competencia mundial de Caballero, este Luke momento. Hernandez USA in the ninth position, Color of USA in the 11th. Now Carson Paul, who is leading, the Carson leader of the Paul, board tercer now. salto, 2 vueltas y media atrás en B. Back to in half somersaults. Pike.
Great job for Carson Paul. Y aunque tiene muy buen gesto técnico ahí en la entrada, no se vio muy bien ahí. He had a good start, Carson Paul. The height from the No hurdle, entra muy bien el canadiense. very well. Viene ahora Manuel Iglesias de Argentina. Tercer salto. Manuel Iglesias now. 2 Inward vueltas y 2.5 medio somersaults in pike. adentro en B. 3.0 DD. Let's go, Manuel Iglesias. Yes. Now, wonderful done. Wonderfully done by sorry that they are using really copyrighted music, so I need to lower the volume. Back camera, so nice one. Wonderful for Manuel Iglesias. 49.5. De su tercer salto. Paraguay, Joaquín Cabrera. Says Paraguay. El paraguayo que acaba de hacer una vuelta y media al frente. Very young diver. Low difficulty but a good exposure experience for Joaquin Cabrera, 24.0. Jesus Gonzalez now on the hurdle. Back to enhance somersault spike, 3.0 DD, 205B. Tercer clavado. Y logra un salto atrás que tiene un nivel de He did well. dificultad importante. It's very important to have a very good dive. Y lo logra de manera satisfactoria. Pike position is good. Entry yung lang. Vertical lang talaga. Doon siya nagkakaproblema eh. Pero están ahí. Always in arc. Previously estables, 8.5. venezolanos. Y es un factor muy importante en esta competencia. Color Dyer, USA, Collier Dyer. 3 vueltas y media. 3 reverse 3.5 somersault spike, 3.5 DD, 307C. Nice height. Ay, sayang. Over-rotated. Completamente clavado a la That's why you got those siguiente, water splash. que no logra entrar esa vertical, sostenerla. Ahí. Pasado el clavado. Nice height. And there you go. This over-rotated. Vertical line is a little bit off. Color Dyer of Juan USA. Travieso en el trampolín en It's este momento. 2 vueltas y media atrás en B. Juan Travieso of Venezuela. Back to enhance somersault spike, 3.0 DD, 205B. Ay, sayang. Y muy difícil el atrás, para muchos atletas el atrás es muy complicado y la logra. La logra de manera satisfactoria. Wow, el great venezolano. spike position. And the entry is amazing indeed. So Juan Travieso got 52.5. Vamos ahora, Sihan Caballero. 2 vueltas y media. Cuba now. Giro. Forward to enhance somersaults with one hold twisting. He did well. Very good. Oh, just the pike vertical line. But Para el cubano, you see here, funny start. que Good start. poco, un clavado que le queda It's just the poco pike corto, position. He wasn't able to hold his fate to do the y pike no logra position. la vertical, se le dio también en los giros. It's 42.0. Now we have now here Matias Ortiz, El Salvador. Inward to enhance somersaults, tuck Sí. 2.7 DD, 405C. Whoa, Y avanza, amazing y avanza job. Salvador. Que por qué no quisiera dar la sorpresa This is a surprise. y entrar a una final. So 43.2 for Matias Ortiz. Está en la posición número 11.
Wonderful done. So Jesús from Agúndez, Mexico, mexicano, 2 vueltas y media Jesus tras el límite. Agondes. Back to and half somersaults and pike 3.0 DD to 05B. Sayang, kulang ng height eh. He lacks the height there. Y se le pasaba ese clavado ahí But un it's a poco smooth a execution. Jesús. Nice rotation, but he lacks the height eh. 49.5. Cabeza, cabeza. Frank Muerde cabecita. Rosales. Fran Rosales, quien lidera Reverse en three este and a momento. half 3 vueltas y somersault media stock tras el sello. 3.5 DD 307C. Wow, height is well. Sayang, over rotation. Completamente pasado el He clavado. it's a good height, but it's just over rotated. Maybe just need to control upon the entry, power upon the entry. Y abre Good height, massive height. muy pronto I wasn't al able to descenso hacia el control it. clavado. The form to have a good vertical lines. Sayang. So it's 24.5 because of the landing. Thomas Colombia, Tamayo. 3 vueltas y media Forward al 3 and a half frente del somersault spike 107B 3.1 DD. Thomas Tamayo of Colombia. Oh, great pike position for Thomas Tamayo. colombiano que no había tenido dos primeros saltos satisfactorios. Wow, that's amazing. He did it well. Thomas Tamayo got 63.55. Great execution. We now have here from Gabriel Brazil. Perdigao de Brasil. Yes, Gabriel Perdigao is going to be a forward 2.5 somersaults with double twisting pike 3.4 DD 515 per B. Gabriel Perdigao. Let's do this, bro. It's a good dive for Gabriel. So Brazil has a good future for diving. Pike is good. Not too much good in the pike. But Y it's también se a little le bit also of queda a corto ahí el clavado al brasileño. over rotated a little bit. So Que 45.9. sigan ahí Fund the entry in the intentando. water. Needs to improve the vertical line. Rafael Silva, Rafael Silva. 2 vueltas y media al Forward frente to con 1 half nosotros. somersaults with double twisting En B. pike 3.4 DD. 515 for B. Gonna be a third round. Rafael Silva. Oops. Diyos ko, mutik na. Y lo salva Wow, de qué wonderfully done manera. for Rafael Silva. Porque dudó incluso. Salvó el clavado el He did brasileño. well eh. Qué reflejos. Vean Since aquí one, cómo wow, mutik na siya eh. caía. It's a good save. He's near Ahí to ese be nota. to Aquello do it como que mistaken a esa little bit. reacción no iba a ser 56.1. buena. It was a great save for Rafael. David Vázquez de México, 3 vueltas y media al David frente con Vasquez nosotros. of Mexico forward 3.5 somersaults. Pike 3.1 DD 107B. Massive height. Wow. Ahí Massive height estaba David for Vázquez. David Vasquez there. See here how he start. Realiza un muy buen clavado. Yes, great height. And the entry, amazing. Ahí ven la fuerza cuando extiende David Vasquez. hacia adelante. 65.1. 7.0, 7.5. Miguel Tovar de Colombia, Miguel Tovar of Colombia, 3 vueltas y media al forward frente 3 con and a half nosotros. somersault spike, Perdón, 3.1 3 vueltas y media al DD, frente. 107B. En B. Woo! Estable Miguel, estable, Beautiful, confianza, sabe beautiful. dominar. Y a eso es lo que hay que apuntar. Ir llevando poco a poco la competencia porque la disputa por la medalla es mañana.
That's it. hacerlo bien, hacerlo de It's very well. cabecita, muy Miguel concentrado Tovar got 60.45. y comenzar a corregir los detalles para mañana. Termina esta tercera Luke ronda. Luke Hernandez, Hernández, 115.5. Forward dos two vueltas y and a media half sobre somersaults with one segundo hold en twisting. Pike 3.1. 3.0 DD. Yes, he Viene did el well. estadounidense, Good height, good start, good pike position, and cerrando good vertical lines esta upon the tercera entry. ronda de 6. Ya vamos en la mitad. Nice pike. Twisting's good too. Was it just a grabbing of the hands to do the twisting? He got 58.5. Wonderful. But we're gonna go into round 4. So the results of the round David 3. Vázquez, Jesús David González, Miguel Vasquez of Tovar en el top Mexico, 3 ahí top 1. unidos. Jesus No se despegue. Gonzalez, Si ven cómo comienza a fluctuar las top puntuaciones, cómo 2. comienzan a Colombia moverse. naman, Miguel Tovar, top 3. Esto es salto a salto. Juan Travieso, México, top Venezuela y 8. Colombia en este momento. Tomas Tamayo on the 15th place. Joaquin Seguido de Cabrera Cuba, on 16 Brasil, because Tomas has Cuba. Y cerrando los 12 mejores Estados mistakes there. Unidos Eh. con Collier Dyer. Here are the divers from Y Team ahí vamos con las USA. chicas de Most of them are natación Asian. artística del team de Estados Unidos. Yes. Carson Paul now of Canada. Reverse Carson 3.5 somersaults. 3 vueltas y medio In inversas. tack position. En 6, 3.5 DD. 3.5 puntos de dificultad en este salto. Uno de los más difíciles. Carson inclusive, Paul de is clavados. guy mature 307C. Let's go Carson. Nicely done. Just the pike position. The vertical line is not well. Just a little bit disappointed of that. Canadiense un poco en su salto. I know. He has a bad start eh, upon his flight. Mistakes in the hurdle. But it's a good save. 54.25 Ahora for vamos con Carson Manuel Paul. Iglesias de Argentina. Miguel 4 Iglesias, reverse 3.5 Tres vueltas somersaults, y media stock inversas. 3.5 DD. From Argentina, Manuel Iglesias. Nicely done. Well executed for Manuel Iglesias here. Almost most of the 1 meter Y ahí springboard acabó divers el are salto competing para in the el 3 meter argentino. springboard. Ese inverso le salió muy bien. Sobre todo de 73.5. 200 puntos en esta Nice clasificación. execution. Joaquin Joaquín Cabrera Cabrera, of Paraguay. Paraguay. Back Salto dive, atrás. 1.8 TD. Gonna be in pike position to 1B. Again, sayang. He needs to No actually logra improve more of the low difficulty. At least he can improve the pike or the vertical line. But for you to do this, you need to strengthen your abs, abdominal muscles. 18.0, sayang talaga. I hope he can improve. Jesus Gonzalez of Venezuela now. Tres Reverse vueltas y media 3.5 inversas. somersaults, tack 3.5 puntos de dificultad. 307C. Oh, that's 3.5 DD. Medyo arc yung kanyang pag-entry sa water. Hacia atrás, pero no He needs to improve consigue that del one. todo la vertical. This is Chris RD Gymnastics. Subscribe, like, and share. Wow, good rotations. Just the entry on the water, a little bit of an arc. So 61.25 for Jesus Gonzalez. Now you get Color Dyer. Tres vueltas y media atrás. Back 3.5 somersault stock 3.6 3.6 DD to Vamos a 07C. ver cómo maneja este difícil Let's go trabajo. Color Dyer. Color Dyer. Awesome job. Pasado nuevamente el Hit estadounidense. pasado. Sin el cuerpo muy apretado también en la entrada floja. Y eso también lo va a perjudicar en las puntuaciones. Ahí ven ustedes. That's good, but it's just the form needs to improve most of his form. It's 54.0. Now we are having a
Venezuelan Juan diver here. Travieso de Venezuela, Juan dos Travieso, vueltas y media inversas en reverse B, 2.5 somersaults in pike, 3.3 puntos de difficulty of dificultad. 3, 305B. Sayang, vertical Y line desde is la, not desde la formed. salida Maybe gonna be in the no lo 4th hizo level bien, or 3. dudó, incluso baja el brazo un poco para equilibrar, parecía que perdía un poco el equilibrio, también le faltó un poco de potencia, y ahí ven ustedes la Sayang. repetición, Ayan, no. y cuando He needs to abre, strengthen more of the core to have a good vertical no line. logra la vertical. So, Juan Pues vamos Travieso, ahora con el 27.0 siguiente juego. from Cuba. 2 vueltas y Sihan media tras el Caballero, B. 159.1. Pike position. It's gonna be a back 2.5 somersault. Oh. He needs to improve also the vertical line. Actually, most of them, in this junior level, most of them are working on with their vertical lines. La entrada no fue, Pike is good. ahí van a ver ustedes, It's flojito, just muy more of the flojito. vertical lines that needs to improve. Brinca con fuerza y la vertical se le va. 40.5 for Sihan Vamos ahora Caballero. desde El Salvador. Awesome job. Siguiente clavadista. 2 vueltas y media We tras el have B. here from El Salvador, Machas Ortiz, 3.0 DD. Back 2.5 somersaults in Pike, 205B. I admire the guy who is having a low difficulty because in spite of that, he is there to represent his country. Sayang! Walang vertical lines! Y no logra ahí But you need to Matías work on abrir your vertical completamente. lines. That's why he got 4. Las Most of piernas. his scores are 4 because of that vertical line that is not Cuando ya se present. prepara Jesús Agúndez de México. He's in a working 51.4 progress, en so B. 36.0 for Vueltas y Machas media frente con Ortiz. 2 giros. Jesus 3.4 de Agondes dificultad en esta of siguiente Mexico forward to competición. in-half somersaults with double El twisting. tercer set en esta 515 for B, posición. 3.4 DD. Wonderfully done. Let's see how it starts or how it goes. Y ahí muy buen salto para el mexicano. Good Un start. salto que Twisting is seguramente le va a nice. sumar May mga muchos leg puntos por separation el lang grado din. y el nivel de dificultad. More height is needed. Ahí está. So Sí, señor. 60.7. Good score, 243.50. Segunda 70.0. posición. Fran So Rosales de now we Cuba. got here Frank 4 Rosales. vueltas y media al frente en C. Forward 4.5 Muy difícil este somersaults. salto. He needs to do this well. Yeah, it's good, it's Y good. lo consigue el cubano para volver a ponerse en He's una the first one to posición do this one in this junior level. arriba en la general. Nice height. That's why he was able to do the 4.5 somersaults intact. Un poquito corto le queda el clavado. Y It's el de la salida quizás no 68.4. tomó la altura 68.4 que because debía vertical tomar. line wasn't formed enough. Cuando viene Tomás Tamayo. Tomas Tamayo, the Cuarto salto, 2 vueltas y amazing media al Tomas frente con 2 giros Tamayo. en B. Forward 2.5 somersaults with double twisting pike, 3.4 DD. I love how it was Y ahí se done le pasa el clavado a very well. Tomás. Let's see how it goes. Pero consigue por lo menos Nice height. Ay, leg separations. una That's a big clasificación no, no, no. satisfactoria para Big comenzar a deductions for escalar your e intentar scores. meterse. Ahí explica qué le pasó. From Vamos ahora Brazil. con el brasileño, Gabriel Perdigão. Brasiliano. 2 vueltas y media atrás. En B. Sayang, yung vertical line di naayos. Floja la entrada ahí del brasileño, muy corto el clavado. que le That's why queda. preliminary is really very important. There's a lot of factor that it is being affected, your vertical lines.
It's 36.0 for Gabriel Pedregal. Rafael Silva of Brazil. Reverse 2.5 Rafael Silva, somersault dos spike vueltas y media. 3.0 Gracias. DD. It's 305 B. Let's go, Rafael Silva. Nice spike position. Just a little bit Y of an ahí over rotation. realiza un buen clavado el brasileño, que logró salvarlo porque parecía que se le iba ese salto. Yes, it was very well for Y Rafael. ahí mantuvo lo más que pudo la Awesome vertical. job, Rafael. 57.0 for Rafael Silva. He switched center more David of the court. Vázquez, cuarto salto, David 4 vueltas Vasquez, y media al 19, frente. is En forward C, 4.5 somersault stock, 5.8 de 3.8 TD, dificultad, el más difícil de esta 109C. serie de clavados. It's difficult. He needs to do this well or... Ay, sayang, oh. Vertically Y el wasn't there. clavado le queda muy It's hard for corto al him to be mexicano, in the podium because of that entry. que no consigue entrar en vertical, What's lacking? I no think the consigue height. abrir, estirar. Yeah, Ahí the ven height. ustedes cuando abre ya No, estirar. the strength in the core to do a vertical lines that he needs to improve. 39.9. Sayang. Se desesperó, dice él, ahí que escuchamos Miguel en ese Tovar of maravilloso micrófono Colombia, que forward tenemos 2.5 en la somersaults with double producción del twisting Pan Amateur pike. Channel, cuando vemos a Miguel Tobar, cuarto salto. 2 vueltas y media al frente y 2 giros. Yeah, Muy very estable beautiful Miguel, twisting, amazing muy salto. estable en esa preliminar, Subscribe, like, and share to y restart the ese también va a ser gymnastics. muy Thank you very much importante for de cara a la final. subscribing. It's one of the best. Yung ano lang, yung twisting, medyo needs to improve the hands. Y ahora está en 68.0, la primera Miguel posición Tovar. el colombiano. Dos USA, vueltas y media al Luke frente con 2 Hernandez. giros en D. Forward 2.5 somersaults with double twisting pike, 3.4 DD. Yes. Bonito ese Although it's a clavado little de bit ahí away del from the hurdle, estadounidense his para entry. cerrar esta cuarta But ronda. it's very well. He Pero ya did nos well quedan here. 2 rondas de esta preliminar para conocer a los finalistas que van a disputar las últimas medallas de los clavados el día de mañana Sayang leg aquí en el Centro separation. Acuático de Big Asunción. deductions for the execution score. Los resultados, vamos a So verlos en pantalla 61 point después de la cuarta ronda. scores is standing after the round 4. Miguel Colombia, Tovar, Colombia Venezuela, first, then México, Jesus número Gonzalez, 2, Venezuela, then Jesus y se está Agondes, moviendo mucho. Mire cómo third, se va then Canadá, Carson Paul Estados in the Unidos, fourth, México, Cuba, David Brasil, Vasquez in the Fernando en top sixth, Luke 8. Hernandez on the Ahí fifth, aparece Argentina, Estados Manuel Unidos, Iglesias in the Cuba ninth, y hasta el Gabriel número 2 sería Pedregal, Gabriel Brazil. Pedregal de So Brasil. that's Esos it. serían los clasificados. Carson Paul now, forward 4.5 Al frente somersaults, en stock posición C, 3.8 DD. He need to do this well. 3.8 de dificultad. Let's go. Nice height. Yes. Muy bonito ahí ese Great salto job, para el Park Carson. canadiense. Penúltimo salto. The advantage of Carson is that he has a lot of international exposure. Just needs to improve the vertical line for Carson Paul. Viene ahora Manuel Iglesias de Argentina. Dos Manuel vueltas y Iglesias of media. Argentina Atrás back con un giro 2.5 intermedio. somersaults with 1.5 twisting. Pike 3.4 DD 5253 B. Yes, wonderfully done. Twisting is good. Yes. I love how it was done. Is it well? That's great score, 666. It was well scored. 61.2 for Manuel Iglesias in the fourth round. Or fifth. Ay,
Y Sayang, ahí he veíamos a entered the Quinto water in Salto, el arc paraguayo position, Joaquín Calderón. Paraguayan, but he improves. The mere fact that he is having exposure here is a good one. So it's 22.8 for Joaquin Cabrera of Paraguay. Venezuela, Jesus Gonzalez now forward 2.5 somersaults with double twisting in pike position 3.4 DD. That's 515 for Jesús B. González de The twisting is Venezuela. good, but the vertical lines needs to Aquí improve. con 2 giros. Penúltimo salto. That's the thing that he Buena needs to improve in the combinación gym. I love the pike, twisting is good, adelantado no y leg está. separation. Cosas por mejorar si quiere buscar un lugar en el podio, He entered good, pero se ha 56.1 for mantenido. Jesus Gonzalez No ha Tamayo. fallado ningún salto. Y eso es importante. Color Dyer. Color Dyer 4 vueltas y of USA media al now, frente en set. forward Muy 4.5 difícil este somersaults clavado. and tuck. We are now in the round 5, 3.8 TD, 109C. A little bit away from the hurdle. There's a major distance from the Y ahí un hurdle. poquito corto le quedaba. Un poco. Solo un poco. Pero logra tener un resultado satisfactorio por parte de los jueces. ¡Ánimo! Team USA. Que tienen todo. Cracks ahí. Cuando ya nos preparamos para ver a Juan Travieso de Venezuela. 2 vueltas y media Juan al frente con un giro Travieso, en B. forward 1.5 somersaults with one hold fisting pike, 3.0 DD. That's amazing. It's just the distance from the hurdle, but it's a good dive. Beautifully done. Twisting is good. Yeah, wonderful. So beautiful to watch his dive. Juan Traviesa. Cuba, Tian Caballero. Sihan Dos Caballero vueltas y now. media inversas en B. Reverse 2.5 somersault spike, 3.0 DD, 305B. That's it. Amazing Le faltaba job. un poquito apretar ahí para la entrada, que sea un poquito más limpia esa entrada, esos detallitos que va a comenzar a ajustar este joven cubano. Nice spike position. Si ven ahí, That's le wonderful. queda un poco corto también el Sihan salto. Caballero, Y está en 45.0, so pie it's la 2 pelea for cubana en estos momentos, 4.6. cuando nos preparamos para ver a Matías Ortiz del Salvador. 2 vueltas y media inversas en Reverse set. 2.5 Su quinto somersaults. salto. Now we are now having a good diver. Sayang. It's an arc position. Nice spike position. Tuck. The entry lang, medyo arc. Y viene ahí Jesús Jesus Agúndez. 3 vueltas y Agondes with media a inversas reverse en set. 3.5 somersaults. Difficulty of 3.5. En este clavado Dakas talaga para ir siya. cerrando la competencia. Después de esto solo le quedará un salto al mexicano. Jesus Agondes doing well here. Very young diver, but well trained. Wow. What a wonderful dive for Suave, Jesus limpio ahí el Agondes. mexicano para entrar al agua. Le queda flojo. También creo que en la repetición vamos a poderlo apreciar un poco mejor. Wonderful. But it's just the vertical lines, it's not that clean. He needs to improve Y it. le pasa un poquito. 59.5. Frank Rosales Frank Rosales de Cuba. 3 vueltas y is media gonna be casi a en set. back 3.5 somersaults, stock 3.6 DD. Whoa, awesome job. Y But pasado el over clavado rotated, ahí right? del cubano. Vertical lines. He's just opened very early, I think. Nice rotation. Yeah, he just opened up very early.
46.8 for that fifth round for Frank Rosales. So this is preliminary. I hope he will be qualified for finals. Tomas Tamayo now. Tomás Tamayo, Inward 2 3 and a vueltas y half media somersaults lentitud, in TAC 3.4 buscando DD. un cupo en la final. 405C. Yes, very well for Tomas Tamayo. He had a Y good ahí está vertical el lines there. colombiano. Que no tuvo un buen Nice inicio de vertic competencia preliminar. nice start and a good Y vamos ending. a ver si logra remontar. Ahí está. Tomas Tamayo got 71.4. Mejorando mucho su calificación y su promedio de competencia. Amazing job. Gabriel Gabriel Perdigao, 2 vueltas y media Pierdigao inversas en B. reverse 2 and 1/2 somersaults 305B. Sayang. Pasado ahí el clavado para Brasil Yung nuevamente. vertical line niya hindi masyadong na ano. This is amazing. Gabriel Perdigao got 37.5. Rafael Silva, vuelta Rafael 1 Silva vuelta y now media of con 3 Brazil. giros y Reverse medio. 1 and 1/2 somersaults with 3.5 Inversos. twisting in free position, En C, 3.5 en DD, B, perdón. 557D. Wonderful, wonderful. Buen clavado ahí para el brasileño. Twisting is Que great. se va a meter en la final. Cuando vemos ahí la repetición. Rafael Silva got Kevin 68.25. desde México. 2 vueltas y medio atrás en B. David Vasquez now back to and half somersaults in pike position, 3.0 DD, 205B. It's an amazing Y job. ahí, un gesto bonito, un gesto técnico muy bonito de parte del mexicano. Y va a tener un buen You puntaje. get here a good of a pike position. Entry is good too. Wonderful. 55.5. Miguel Tobar. Miguel Inverso, Tovar 3 of vueltas y Colombia media. now. C. Reverse 3 and half somersaults tuck, 3.5 DD, 307C. You got it. Ahí, bonito para el colombiano. Wonderful. Ha Wonderful. tenido una preliminar ejemplar. Tranquilo, sereno, estable. That's it. He did well. Abrió un poco antes. Miguel Tovar got 68.25 in this round. Now you got here the 2 vueltas y media adentro from en B. USA, Luke Penúltimo Hernandez, salto para el estadounidense. inward 2 and half somersaults in pike, 3.0 DD, 405B. I love it. I love it. He did well. He did well there. Y ahí ven ustedes Let's see the replay. Leonardo Hi, hello, the US athletes also supporting their teammate. en la pantalla. Slow motion of Luke Hernandez. Good Bueno, pike. vamos a ver los resultados en The entry is good too. su pantalla, en la pantalla del Panama Sport Channel. Antes de la última, Now, a los 12 finalistas. 5 rounds, 3 metros. 5 rounds are already done. And we're seeing those who will be qualified for finals. This is an amazing job. Carson Paul is leading in the 3-meter springboard. Miguel Tovar second. Jesus Gonzalez in the third.
Jesus Agendes of Venice, Mexico's fourth. Carson Paul is also doing a 10 meters platform. Great to see him in the springboard. I think most of the time he is competing in the platform. Sixth round, inward 3.5 somersaults of Carson Paul, 3.4 DD. Yon, he did well. Surely he will be in the finals. Subscribe, like, and share to Chris RD Gymnastics here. For more diving gymnastics recast, amazing one. Carson Paul did well, so 66.3. I love how it was done by Carson Paul. Manuel Iglesias, reverse 2.5 somersaults, so 3.0 DD. In the pike position, 305B. Manuel Iglesias of Argentina. Nice height. Pike position is good too. Amazing entry. He improved his vertical lines here. A good start. And the pike, good height too. I hope he can improve more of his vertical line as he matured. That's why it's 57.0 because the vertical line is not that well improved. Joaquin Cabrera, forward 1.5 somersaults with one hold twisting. In free 5132D. I think this is the 2.1 DD. See how he did it? Yeah, sayang yung vertical line niya. He needs to improve his vertical line. Joaquin Cabrera needs to practice more. But he is a great potential. And we are proud of him representing his country, Paraguay. Venezuela now, Jesus Gonzalez, gonna be a inward 3.5 somersaults in tuck, 3.4 DD, 407C. Jesus Gonzalez. Sayang, vertical line wasn't enough. Maybe I think he he wasn't able to do the vertical line well. Yeah, lacking the height eh. He lacks the height. That's why he doesn't have enough time to form the vertical line. Jesus Gonzalez got 54.4. Colder Dyer. It will be a forward 2.5 somersaults with triple twisting and pike 3.9 DD. Yes, he did it well. So this is gonna be a game changer in the ranking. That's 5156B. Good start, good twisting. Yung ano lang, lines of the head to the foot, it should be more straight. So he had 56.55. Yeah, the forms are not that well. That's why he got a little bit low score there for that kind of difficulty. Now we got here our next diver from Venezuela, Juan Travieso. That's amazing. He did the forward 2.5 somersaults with double twisting in pike 3.4 DD and 5.5 for B. The start is good. Sayang, he started at the most left of the hurdle. It will be a deduction 54.40. Sihan Caballero of Cuba, forward 2.5 somersault spike. That's 2.4 DD. It's a good exposure, great experience. 105B and Sihan is a great potential. Just continue to work hard, practice, and do the gym. Be obedient, bro, with your coach. Because you're a great potential. I love the form. I love his determination. So 36.0, Sihan Caballero. Machas Ortiz of El Salvador, forward 2.5 somersaults with one hold twisting pike, 3.0 DD and 5152B.
Yes. The Cuando vertical line llegamos also al is salvado de the issue here. Ortiz, cerrar su Start is good. competencia aquí en He had a Asunción powerful start. 2025 The de pike lang, he needs to improve his 7 pike menos eh. 3 metros. Yeah, the positioning, some forms, yeah, needs to be more precise. But he is doing well. He is improving. Viene ahora el 45.0. mexicano Jesús Agúndez As a junior level, para you sellar can su see paso a his la gran final. potential. Jesus 4 vueltas Agondes y of media al Mexico. frente. Forward En 4.5 safe. somersaults intact, El más difícil 109C, de todos sus 3.8 DD. saltos. Well, he Ahí needs lo to vamos improve a this ver en well. pantalla. He needs to do En la this well pantalla del Panam Sport Channel. to secure a good ranking. Currently in rank 4 for Jesus Agondes. Muy Yes. bonito ese salto. Juan Muy bien Benito. Very ejecutado. beautiful dive Y for el Jesus fondo bonito de Agondes. su compañera de equipo. Muy Does it? bonito el de A Pablo good Sánchez, la tack clavadista position, mexicana. rotation as well. Muy Nice. bien. When he entered the Ahí water, it cerrando was very su well. pase a la gran Jesus final del Agondes got mexicano. Y se viene otro 81.7. durísimo en esta prueba. El cubano Frank Rosales también Frank Rosales positivo of para la Cube final. 3 vueltas y now. media al frente. Inward 3.5 somersaults intact, 3.4 DD, 407C. Yeah, sayang. Pasado Medyo un poco over-rotated enclavado lang. ahí para el cubano, pero seguramente también va a sellar See, su a good pase start. a la Beautiful final. back. Wonderful for Jesus Gonzalez. It's 54.4. He is now on the rank 5. I believe he will Viene be in the Tomás Tamayo finals. al todo Thomas con la Tamayo currently derrota on the al 11th frente position. en Forward 4.5 posición somersaults C. intact, 3.8 DD, 109C. Well, he needs to do this well. This is his chance to be on the finals. Because he's in 11th place now, he can be out of the finals if he will not do this well. So he needs to do this well. Good start. Yes. Amazing. Great job, Thomas Le queda un Tamayo. poquito corto ahí a Tomás, vamos a ver si le He alcanza, did well that one. porque no ha tenido una buena competencia preliminar. Thomas Tamayo got a good start. Pero seguramente el grado de dificultad le va a ayudar para mantenerse dentro de los 12 primeros. What a great start for Thomas Tamayo here. 62.7. Amazing. Vamos a esperar, porque muy From ajustado, Brazil, muy Gabriel ajustado en este Pedrago, momento la inward tabla. Gabriel 2.5 Pedrado de Brasil, somersaults and pike 3.0 DD, 2 vueltas y media ahí en 405B. para cerrar su competencia. Wonderfully Muy bonito le done. quedaba ahí el clavado del brasileño que cierra esta preliminar a la espera, por supuesto, de saber si va o no a la Yes, final. it was very well Nos for preparamos Gabriel ahora para el último Pedregao. salto, el atrás, 2 vueltas y media atrás. 48.0. De Rafael Silva. Yeah, some forms need to Eliminado, improve. veíamos ya la posición Positioning of the del shoulder, brasileño, que no vertical alcanza. lines, very important. Rafael Silva now of Brazil, back 2.5 somersaults in pike 3.0 DD. 205B. Let's go, Rafael Silva. Yes. Muy bonito ese atrás. Buon Brasileño. Bonito, very good. It's Para a esta beautiful preliminar dive, es of un muy course. bonito salto. Amazing legs. He had very strong legs, which is very advantageous to have a good somersaults. Y ahí se va a ubicar y va a estar en la final. Whoa. Viene Nice México, pike. David Vázquez, tres Yes, vueltas y beautiful media dive al it is. frente I love the para entry terminar y positions of the sellar hands. también su 63.0 clasificación for Rafael a Silva. la final. David Vasquez, reverse 3.5 somersaults in tuck, 3.5 DD, 307C. For David Vasquez of Mexico. Let's go, David. Nice start. Great height. Yes, De it's buena very manera well. cierra ahí el Even his coaches mexicano. are very happy with his performance. The great start. It is great start. And yes, it's just the tuck. He needs to improve the tuck position. Metidito ahí en la quinta So he got posición preliminar. 68.25. Eso, Very para good eso. score for his Ya. level Botar los and nervios, age. corregir errores, mirar videos.
resultados. Miguel Tovar, último salto. From 3.15 Colombia, prueba Miguel de conducción. Tovar, inward 3.5 somersaults and tuck 3.4 DD, 407C. Sayang, kulang sa height eh. He Y le needs to queda muy start with a corto ahí good al height. colombiano que He lacks seguramente the height, therefore he wasn't able to execute well. Although he executed ahí good, se adentró, va a tener but que not that corregirlos y as buscar expected for the 6th una round. posición en el podio He's ya also de cara a la disappointed. final. You can see in his movements. Sayang oh, kulang sa height eh. Y vamos a ver. Ahí, sí. Oh, Tercera posición para el 52.7. colombiano. Y en el último salto de Luke Hernández. Luke 3 Hernandez vueltas y now. media al frente número. Forward 3.5 somersault spike, 3.1 DD. Muy bonito el Amazing mensaje job. del estadounidense para cerrar esta competencia aquí. Preliminar en el centro acuático de Paraguay, de Asunción, en estos Juegos Panamericanos Junior. This amazing pike position. I love the pike and the Y entry. vamos a ver en instantes He had a good execution for Luke Hernandez, los resultados 65.1. preliminares ya. Preliminares Total no, is 300. finales. So he finished in La the fourth position for clasificación. USA, Luke Hernandez. So this is a pre-finals Los for the 3-meter resultados springboard. de esta prueba. See you each other again for the finals na. Clasificados, Carson Paul, Jesús We have Hernández, here Víctor Manuel Carson Fernández, Paul Rafael Silva, Jesús González, Manuel leading Manuel Iglesias de Argentina 388.35, en but Jesus octava posición. Gondes of Mexico can Frank still Rosales, go with Ecuador. it. Collier David de Gabriel Estados and Unidos. Tomás Sihan Tavares are de Colombia. reserved. Y Juan Machas Travieso de Venezuela. Ortiz Son los clasificados, los 15th 12 and mejores de Joaquin esta prueba Cabrera of que irán Paraguay a on the disputar la medalla de oro last el round. día de mañana Frank aquí Rosales is en qualified. la ciudad olímpica de So Paraguay. great job. Nos vemos Thank you en la very much casa. for all your support. Nos Subscribe, like, vamos and a share to tener Chris dos RD, medallas and de see you oro for the para 3-meter ambos, dos springboard podios más finals. en